process itself is quite complex. By the time you get to the stone, you have to do a clay one-to-one, to-scale model, which obviously the structure has to be a metal structure that supports that clay, and then that clay version has to be, you have to create a mould, and it has to be recreated in a plaster cast version, so obviously much more durable. My journey from, say, Modica to Palazzolo Crede, where the sculpture has been or was being sculpted, was one of country Sicily. So a landscape that has been sculpted over centuries by its inhabitants. And so it's a very suggestive landscape to me, because there are also landscapes that I have visited pictorially, you know, in paintings that I've done in the past for exhibitions like paintings from Sicily and so forth. About this landscape is its changing identity from winter into summer, because we sculpted through that season. You know, I watched that cycle traveling here every day. So all of a sudden you've got what looks like these, in the distance, these megalith hay bales, which strangely also remind me of central Victoria. And they then dominate the landscape. La parte che ci ha richiesto più tempo e più collaborazione, anche un po' più di concentrazione, è stata vincere la sbozzatura, partire con la sbozzatura, togliere i pezzi più grossi. Togliendo i primi pezzi si riesce a stare più tranquilli, ecco, smorzare quella tensione iniziale. That complete plaster cast is then measured and pointed, either using two systems. One's a pointing system and one is a compass system. Those calculations are then slowly brought over to the stone, and excess stone is removed. Obviously, in a nutshell, the more stone you remove, initially you got bigger sections, they progressively get smaller and smaller until you get the fine sculpting. Questi morsetti devono essere bloccati nella posizione giusta per lasciare lo spazio di manovra per fare il foro. E poi bloccati bene per non muoverti quando si sposta la staffa, quando si lavora. In this case, the skill of the artisans and the sculptors is 100% crucial, and you have to allow complete breathing space for this process to go. Il mio ruolo è stato fondamentale nella parte iniziale di questo processo lavorativo, e quindi nello studio fotografico, nello studio anatomico e della posa della figura di Borgese, e quindi soprattutto nella parte dei calcoli, la misurazione,
e delle proporzioni da stabilire per raffigurare la figura di Borgese. Per realizzare questo lavoro siamo partiti innanzitutto da un modellino piccolo che ci ha dato l'idea della figura nello spazio. Successivamente l'abbiamo ingrandita e proporzionata ad una figura a grandezza di 1 mezzo rispetto alla scultura, ad una figura reale, e successivamente, partendo dal modulo che è la testa, ci siamo ritrovati tutte le proporzioni per rendere armonico e coinvolgente nello spazio la figura. Sono appena arrivato a Palazzola Creide e sono dietro il cancello per entrare finalmente a vedere per la prima volta la statua di Giuseppe Antonio Borgese, sognata, pensata, progettata da almeno 5 anni, e non nascondo una certa emozione di trovarmi di fronte all'opera artistica di questo team Scultori Sicilia e di Eolo, che ha condiviso, suggerito anche un'idea d'arte artistica per dare sembianze a quello che caratterizzerà il paesaggio della piazza di Polizzi. E la figura di Borgese diventa ancora oggi utile per decifrare lo snodo storico. Un pensiero utopico come Borgese, ovviamente riportandolo all'attualità, ti dà quella spinta a continuare a ragionare e pensare su sentieri inediti. Lui ipotizzava che per salvaguardare la sopravvivenza dell'uomo sulla terra e garantire condizioni di pace bisognava pensare a una repubblica universale, a un governo mondiale e a una costituzione mondiale. Vedi tu, pura utopia. E quindi nel disegnare questa Costituzione, per i quali scritti fu proposto poi per il premio Nobel per la pace, ipotizzava un modo di governo che facesse salvi i principi della convivenza civile e democratica. The problematic thing about getting blocks of stone today is that we live in an industrial sort of world where stone is cut purely or mostly for industrial purposes. So to get a stone that was to the scale that we needed, which was 2.5 metres and higher by 1.5 in depth, discussing with, again, Team Sculpture Sicilia, we had to opt for a stone that came, yes, from southern Italy, but had to come from Lecce because purely it was cut that way. But it was a very, I think it was a good choice because the stone has got an amazing composition that's very even, and you know, in the searching, when the guys went to look for the stone, which was found in Cormazzo in Sicily, but its origin is Lecce, we had the right dimensions. So it's a stone that's also forgiving in its ability to carve. We had time restraints as well, and obviously we had to follow a budget. So putting those things together, I don't think we could have chosen a better material to do it in. This particular pose for me
captured me immediately. I'd looked at many images of Borgese. You know, we now have access to many images online and so forth, and I was given images by Gandolfo Librizi. But my intuition immediately sat me down on this particular pose, which to me is a very relaxed moment of pondering. It related to landscape immediately, even in his wear, what Borgese is wearing in this particular piece, which, you know, looks to be clothing where you would go in and walk in Campagna and so forth. And there is one of his essays or stories based on the walk into Campagna with his daughter, which sort of semi-inspired me to stick with this pose. I also thought on a level of being interested in the surface of the stone, I felt like the shoes, the socks, the jacket, there was a lot to play with other than a dry representation of just a character wearing a suit. It opens a bit more to the imagination. And I was also very aware of its position, where the sculpture was going and what Borgese would be looking at. And hopefully what it projects is when somebody from Polizzi, being a mother, a father, a child, any character from Polizzi, looks at the work, and through this piece projects out into the landscape, there is a 360 relationship with that human being, the sculpture, and the landscape. Lui, in quanto scrittore e quindi letterato, utilizzando le parole, ha fatto assurgere il fatto locale in sé, le sue emozioni, i suoi sentimenti del luogo dove è nato e ha vissuto, e quindi i paesaggi, il contesto urbano, le sensazioni, i riti culturali e non solo che ha vissuto fin da bambino, in fatto universale con il linguaggio poetico, perché ne ha trasportato queste emozioni e sentimenti suoi propri nelle pagine letterarie che ognuno ha letto e potrà leggere anche oggi. Quindi fa dialogare l'autore con il luogo e consente a tutti i fruitori di immergersi in quel contesto attraverso l'occhio dell'autore. La statua rappresenta in sintesi tutto questo, perché ti immette direttamente con il luogo, con l'autore e con la sua opera. Bellissima, mamma mia, a me piace, lo posso dire, io sono, mamma mia, emozionato, bellissimo. Se è l'emozione della prima volta, a me piace. E lo dico con grande, nel nostro laboratorio. Con grande apprezzamento. Bellissimo. So I was privileged to be amongst these guys, to witness, help where I could to do this.
important characters in history, and it's nice to represent them in this way within the town that he had to leave, basically. In a way, it's coming home now.